හරි. ඕකේ. අපිට මෙතනට ගන්නවා. එහෙනම් හරි. දැන් එහෙනම් හරි. අපි fifth question එක කරගෙන ඉන්නේ. හැන්ඩල් කරමු. එතකොට fifth එකේ මාකෙට් හරි. fifth question එක දකින්න ඇති part B දැන් part B එකට යනවා. පුතා පළවෙනි එකේදී අපි කිව්වේ දැන් GDP එකට මොකද වෙන්නේ කියලා බැලුවා. So at that time we realized that parliament members vote for decreasing their salaries. Should we need to take that one? Yes. Oh, අපි ගත්ත එක අඩු වෙනවා කියලා because you know that the government expenditure is taken into GDP. Government expenditure is taken into GDP, but if government is spending money or government is running an institute, how much is effect to the GDP is basically that is their cost of production. Other one here, an investor buys a piece of land. Now, it should be taken into GDP or not? Piece of land. Can you just look at this one? Actually, they have purchased a piece of land only with an intention of building up a building, but the building hasn't been constructed yet. Building has not been constructed yet. Okay. එම construct කරලා නැති වෙලාවක තමයි මේ වැඩේ වෙන්නේ. The piece of land, purchase of piece of land. Can you remember the things which are being excluded from GDP? There are some things which are excluded from GDP. One of the things that is excluded from GDP is the second-hand assets. Correct? ඇත්තටම පුතේ මෙතන මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? Piece of land එකක් purchase කළා. National accounts කරපු කට්ටිය ගන්නවා. It piece of land is anyway already in the economy. Somebody is owner is there, and somebody has sold it to somebody. Then is it coming into GDP or not? Not coming because it's a second-hand asset. එතකොට අපිට කියන්න දෙන්නේ effect to GDP කියලා. හරිද? එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් effect, yes, effect to GDP. Sorry, doesn't affect to GDP. No effect, no change. හරිද? No effect or no change. හරි. අරක අඩු වෙනවද වැඩි වෙනවද කියලා ඕනෙත් නෑ. අතරම effect නැද්ද කියලා නේ අහන්නේ. change කියලා ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි ඕකේ තියෙන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට කිව්වා ඒක කතා කරද්දි සමහර වෙලාවට පොඩි වෙනසක් ඒගොල්ලෝ දාන්න පුළුවන්. මේ මොකද GDP එකට effect වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නත් පුළුවන් පළවෙනි එකේදී. reason එක තමයි that when government expenditure increases, GDP increases. Government expenditure කැපුවා කියලා අඩු වෙන්නේ නැහැ. But අපි අඩු වෙනවා effect වෙනවා කියලා කිව්වේ ගිය අවුරුද්දට comparative. ඒකයි වැඩේ. එතන පොඩි doubtful situation එකක් තියෙනවා. C. Retired worker gets increase their pension allowance. Retired employee get increase the pension allowance. What will happen? Even though pension allowance is increased, no change because it's a transfer payment. Transfer payment. Make a transfer payment. Make a selling second-hand asset. Related to second-hand.
or used asset, not G. D. Balagan D. Firm decrease their inventories. A firm increase their inventory. Sorry. Today, increase in inventory are coming into GD. Affect, change, right? Why? It is what? Why? What? Gross domestic capital formation. Stock key changes in the stock key is part of gross domestic capital formation. Right. Answer is that. Crystal clear? No problem, right? Okay. Then Roman number 2 now. Next question. What are the main sources of the primary income to be included in estimating the gross domestic income? Right, fine. And then nothing. First one. Oh, what do you? Compensation. What? Compensation of what? Employees. Are the compensation of employees? Is it correct? Exactly. Compensation of employees. It affect. Second one. Compensation of employees the first one. Second one, I don't know, more than affected. How are they affected? Compensation of employees then. What is net operating surplus? Net operating surplus. Net operating surplus. Sorry, the English of CFC. Board. It was CFC consumption of fixed capital. Then mixed income. Main sources gross domestic income gross domestic income calculate other taxes less subsidies on production. Gross value added. It was say main sources of primary income. Main sources of primary income included. Right. All right. Then we are going into the next question. Roman number 3. Read that question. Roman number 3. But then third one. Roman 3. Read balagan. Suppose that the government transfer payment is transfer payment is 100 billion increase, and autonomous tax also has been increased by the same amount. Net impact on the economy due to this change. Explain your answer. balance budget balance budget because here they are talking about net tax.
Net tax is tax minus transfers. Tax is increased by 100. Transfers also increased by 100. The impact on the net tax is zero. මුකුත්ම වෙන්නේ නැහැ. මුකුත්ම වෙන්නේ නැහැ. තව ලස්සනට ඔයාලට මේක මම එක්ස්ප්ලেইন කරලා කිව්වොත් මෙන්න මෙහෙම වෙන්නේ. හරිද? Change in national income would be taken place due to change in tax. Yes, you are correct. Tax into tax multiplier. හරිද? එයාට මම කියනවා KT කියලා. අවුලක් නැහැ නේද? ඔය ඉන්නේ ලස්සනට. හරි. Okay, right. Then Buddha, when there is a change in transfers, it into transfer multiply. That should be multiplied by transfer multiply. Hi, okay. Where are now? Tax multiply and transfer multiply is same. The mataka natta. The matak tax multiply can be taken as minus b divided by 1 minus b. Transfer multiplier can be taken as b 1 minus b. හරිද? එකමද මෙයා minus මෙයා plus both are same. පොතේ බලන්න උවිදි. Same figure here 100, here transfers also increased by 100. This is multiplied by, as an example, let's say they haven't given us the information. As an example, we will take that the tax multiply is 3 and obviously it has to be minus 3. Then transfer multiplier, then if it is the case, this example, then this has to be, then obviously it is 3. Then Buddha, this is decreasing by 300, this is increasing by 300. What will happen to the national income? Zero. Zero. Clear? Impact is zero. Hurry. මේක ලියන්න. අටුවට දැන්. මම කියවනේ answers ලියන්නේ නැහැ අද. මේක දාගන්නවා. Therefore, impact is zero. Economy. Economy එකට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. Right. පරිස්සමට කරන්න ඕනේ. Right. මේක දාන්න. නෑ ඒක නෑ. No. අනිත් සතිය තියෙනවා. අනිත් සතිය තියන්න පේපර් එකක්වත් print කළේ නෑනේ. ක්ලාස් එක සුමානේ go ahead. Go ahead. Go ahead. හරි. Okay. හරිද? Okay, this question is over. Then without use from macro. හරිද? දැන් අපි යනවා ඊළඟ subject.
හරි. දැන් බලාගන්න Roman number 4. Suppose that govern දැන් බලගන්න Roman number 4. Assume following macroeconomic model for hypothetical economy is given. What is the equilibrium level national income for this economy? හරි. Macroeconomic level national income for this economy. හරි. දැන් ඔයාගෙන් අහන්නේ equilibrium level එකනේ. මම ඔයාලට shortcut එකක් කියලා දුන්නා. සරස් බලන්න කියන්න බලන්න. පෑන්ට තීන්ත දාන්න. තීන්ත දාන්න. ඔව්. ඈ දැම්මා. හරි. මේ බලන්න. Roman number 3. බලන්න. Sorry. Roman number 4 නේ. Roman number 4 part A. Macroeconomic equilibrium. පුතේ පොඩි shortcut එකක් use කරමු. ඔයා ආන්සර් කරලා තියෙන්නේ. මම shortcut එකක් use කරනවා. මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. දැන් මේකේ දීලා තියෙන ඒවා ගත්තොත් හරි. දීලා තියෙන ඒවා තියෙනවනේ question paper එකේ. හරි. දැන් බලන්න shortcut එකක් තියෙනවා. If you want to find out the equilibrium national income, you can take this shortcut. That is one equilibrium can be taken as A naught multiplied by K. A naught multiplied by K. හරි. A naught කියලා කියන්නේ මොකක්ද? බලන්න. ඕක බලන්න ඕන. හරි. A naught කියලා කියන්නේ දැන් පැත්තකින් මම කියලා දෙන්නම්. A naught කිව්වේ මං consumption එක කියන්නේ YB එක වෙනස් වෙන්නේ නැති ඒවා ටික දාගන්න. right? ඒක දෙනවා A. හරිද? private consumption තියෙනවා. මේ private consumption එකේ කෑල්ල ගන්න පුළුවන්. අය දන්නවා investment ගන්න ඕනේ. හරි government consumption ගන්න ඕනේ සරලව ගත්තොත් government consumption export minus import minus tax multiplied by marginal propensity to consume ඔච්චරයි සින්නේ ගමුද බලන්න ඇඩ් කරමු නිකමඩ බලන්නකො ඔතන ඒ නෝට් එකේ මොනවද තියෙන්නේ දැන් government මේක තියෙනවා 420 that is A private consumption tax නෙමෙයි net tax තියෙන්නේ ඒක net tax ගන්න පුළුවන් අපිට ඒක පස්සේ ගමු investment තියෙනවා පුතේ 160 government consumption තියෙනවා 100 net tax තියෙන්නේ tax minus transfers 40 වැඩි හරි දැන් ওই ටික ඇඩ් කරමු කීයද හරි හරි නේද මේ ගන්නේ 720 the tax තියෙනවා tax එක ගන්න tax නෙමෙයි net tax තියෙන්නේ net tax is tax minus transfers. Tax kiyada 250. Transfers kiyada 200 e. එතකොට answer එක kiyada 50. හරිද? එතකොට මෙතන තියෙන්නේ 50. පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඒකේ impact එක ගන්න net tax නෙමෙයි tax into what? Marginal propensity to consume. How much is marginal propensity? 0.8. 0.8 කියන්නේ 40. 40 හරි ඒතර 40 අඩු කරන්න තියෙන්නේ එතකොට කිව්වේ 608 k k එක ගන්න පුළුවන් නේ කොහොමද k එක ගන්නෙ k equal to 1 divided by 0. MPC ना MPS ना 0.2 හරි කියන්නේ here 100 divided by scale 5 5 කියලා ඒතර ඔයාගත්ත 5 නම් ඒතර මෙතන 5 ඒ කියන්නේ 608 හරිද මේ මාව ආන්සර් ඔයාලා ලෝම් මෙතඩ් එකෙන් ආපු ආන්සර් එකද මේ හරිද ඔන්න අනිත් විදිහට කරමු අපි හරිද ඊට පස්සේ ඔයාට එනවා 680 multiplied by 5 how much is answer 3,400 billions right if it is yeah billion rupees tell me whether you got this answer nataka sorry net export minus 40 කියලා දීලා තියෙන්නේ minus 40 හරි එතකොට minus එකක් එන්න ඕනේ
වැඩි කෑවා -40 තියෙනවා. හරි එතකොට එයාව නිකන් අපි -40 කියලා දාලා හැදුවොත් නිකන් මෙයා නැතුව මෙතනින් අපි දෙයක් අඩු කරමු 20යි එතකොට කෙනෙක් වෙන්නේ. ඒක දාන්න පුළුවන් 40 640 නේ 640 වලින් 40 අඩු කරගන්න ඒක 600 කියලා ඉන්නේ sorry. මෙතන 600 ඉන්නේ 600 into 5 වෙන්නේ කෙලින් වෙන්නේ 3000 billions right 3000 billion එන්නේ උත්තර. දැක්කද? ෂෝට්කට් එක තේරුණාද? හරිද? හරි. දැන් නිකන් ජොලියට වගේ මේක ලියලා y equal e method එකෙත් හදන්න. නිකමට වගේ නැත්නම් y equal e නැත්නම් w equal j method එකෙත් හදන්න. බත් හැටේ ගන්න. Yeah, net export is 40. Thank you, Manish. Hari. Then දැක්කද shortcut එක? So we can do with the shortcut here. Because shortcut එකෙන් ගන්න පුළුවන්. 3000 පේන්නේ නැද්ද? ලියවෙන්නේ නැහැ. 3500. දාපන්. හරි. නෑ නෑ. නිකන් මම ඒක මුකුත් කරන්න එපා. මෙහෙම තියන්න. හරිනේ? හරිද? හරි. ඒ විදිහට හැදුවමත් ඒ උත්තරෙමනේ දෙන්නේ. You can take it in any way, but the same answer will come. Then, right. Next one, calculate the disposable national income and savings. Aggregate savings. This is shortcut. Shortcut එකක් විදිහට හැදුවේ. හරි. නිකන්. මෙලාමනේ shortcut එකෙන් පොඩ පුරුදු වෙන්න. හරි. දැක්කනේ national explain කරන්න. හරි. Okay. explain කරන්න කියලා කියනවා මේක දැන් පොඩ්ඩක් අහන්නකෝ. සාමාන්‍යයෙන් you can find out this one based on the W equal J method. or Y equal E method. දැන් ඒක මම කරන්න ඕනේ නැහැ නේද? ඒක තේරෙනවනේ. එහෙම කරන්නේ නැතුව මම ඔයාලට පොඩි shortcut එකක් කියන්නම්. ඕනම question එකක් ආවොත් මේල් කරන්න. ඕනම question එකක්
ඔයාට හදන්න පුළුවන් මේ method එක. හරිද? shortcut method එකක්. මොකද්ද? If you want to find out the equilibrium national income, right? Take A naught then into K. A naught is autonomous expenditure. In any country, autonomous expenditures will be autonomous consumption, then investment, then government consumption, then exports, then imports. කො තේරුණාද? හරි. ඊට පස්සේ imports, then taxes into MPC. හරිද? taxes into MPC. මොකද මෙතනට වෙනකන් ඕකේ මම ලාභික වීකේ කියලා දුන්නා ඔයාලට theory class එකේදී. සා තවත් කිව්වා මේ tax පුතා autonomous වෙන්න පුළුවන් but the tax is not an expenditure. It won't be direct expenditure. හරි? but මෙහෙමයි වෙන්නේ. The tax value you know that disposable income is Y minus T. හරි? When the tax increases, disposable income decreases. හරි? tax එක වැඩි වුණොත් disposable income එක අඩු වෙනවා. හැබැයි disposable income දැන් අපි හිතමු tax එක හරිද 100කින් වැඩි වුණා කියලා. ඒ කියන්නේ disposable income will be reduced by 100 no. But in that same amount, expenditure will not be affected. You know that. When the disposable income is decreased by 100, part of that will be used for consumption, other part will be for savings. If marginal propensity to consume is 0.8, then marginal propensity to save is 0.2. If tax is increased by 100, consumption is here decreased by 0.8. That is the idea. තේරුණා? මෙයා 100 වලින් අඩු වුණොත් මෙයා කෙලින්ම 100 වලින් අඩු වෙන්නේ නැහැ. Change in C's will be 80 here because other thing is the decrease in the saving. දැන් තේරුණා? So tax වල impact එක tax impact will be coming into the consumption by diluting from marginal propensity to consume. ඒකින්ද අපි tax කොහොමද expenditure එකට එන්නේ කියලා බැලුවාම we take tax anyway when the tax is increased then expenditure decrease. However, when tax increase by a certain amount when tax is increased by a certain amount, expenditure will not be decreased by the same amount. ඒක කොහොමද වෙන්නේ? මෙයා multiply කරන්න ඕනේ MPC වලින්. තේරුණා? ඊට පස්සේ තමයි මෙයාගේ ආන්සර් එක එන්නේ. අන්න එහෙම අපි හොයන්න. Clear? හරිද? Then we will take that one in that way. හරි. ඒතකොට අපිට හොයාගන්න ඕන නම් එක. ඉතින් අපි ඕකේ exam දැන් ඔයාට ඕක question එකේ බැලුවොත් එහෙම directlyම දීලා තියෙනවනේ පුතා. consumption ඒ කියන්නේ ඒ කියන එක 420 කියලා තියෙනවා. මේක ලියන්න කරන්න ඕනේ නැහැ. Then add කරනවා investment 160, government consumption very simple, government consumption, government purchase is 100. Net export is given minus 40. මේක minus 40 කියලා ගන්නවා. Taxes is net tax should be taken. When transfers are given, always net tax should be taken. Tax minus transfers. Tax amount is 250. Transfer amount is 200. Answer is here 50. Then you can understand that මෙයා වැඩි වෙනකොට tax වලින් එයා 50 හරිද marginal propensity to consume වලින් වැඩි කරන්න marginal propensity to consume කියන්නේ කීයද 0.8. ඒ කියන්නේ එයා 40. හරිද? එතන තව 40 එකකින් මෙයා අඩු කරන්න ඕනේ. එහෙමද? දැන් තේරුණාද? හරිද? clear? හරි. ඒක ඔක්කොම ගලහම එන්නේ 600. 600 k වලින් වැඩි කරා. multiply එක. කෙලිම උත්තරේ 3000. ඔක හිතින් කරන්න පුළුවන්. පුළුවන්. ඒක මගේ ෂෝට් කට් එක. මේක ලියන්න. හරි.
එහෙනම් පොඩ බෙඩ් එක පෙන්නන ඔය විදිහට යන්න වෙනවා. හරිද? ඒක ඕන වෙලාවක මේක හරිද? ඕන වෙලාවක හරිද? ඕනනම් අනිත් y equal e method එකට කළා මේ විදිහට මේ ෂෝට් කට් එකෙන් බලන්න ආන්සර් එක හරිද කියලාවත් at least. හරි. next. complete the complete කරගන්න මේ කතා. හරි. හරිද? okay. හරි. පුතා next one. දැන් හරි දැන් බලා ගන්න. දැන් බලා ගන්න. Calculate the disposable gross national income and aggregate savings. දැන් disposable gross national income. disposable income නේ. බලා ගන්න. ඒ කියන්නේ ඉතින් YD තමයි. Y minus since transfers are there net tax. කීයද පුතේ income එක? අපි හොයාගත්ත ඉස්සෙල්ලා 3000. How much is net tax? 50. 50 නේ ආවෙනේ. එතකොට 2950 billion කියලා ගන්න. කොහොන්න? This is part B. And also aggregate savings. මෙතෙන්දි කොහොමද savings ගන්නෙ? Savings is equal to disposable national income. ඒකෙන් මොකක්ද අඩු කරන්න ඕනේ? Private consumption. Clear? Consumption එක අඩු කරන්න. හරි නේද? Then you can take the consumption separately and put it here. Anyway, you know consumption general equation for consumption, you know. And also they have given the consumption function. Consumption is equal to 420 0.8 YD ne buta. How is that? YD means Y minus T. Y is 3000.
tax is how much? 50. නැත්තම් ඔයාලට කෙලින්ම අපි හොයාගත්ත 3000 sorry 200 950 දාන්න පුළුවන්. 420. මේක පොඩි කේස් එකක් එනවා. ඔයගෙන aggregate savings. හරි. පුතා පොඩ්ඩක් ඉන්න. මෙතන අපිට savings හොයන්න මෙහෙම නෙමෙයිනේ. අපිට savings මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. Savings. Anyway, firstly we'll take consumption function. Consumption function is 420 plus 0.8y. Savings ගන්න කොහමද? minus 420 plus 0.2 yd. තව y කියන්නේ yd කියන්නේ හරිද? y minus y minus what? Net tax. මෙතන minus 420 only. හැබැයි මෙතන එනවා 0.2. මෙතන 3000 minus this, actually it is 50 only. Then savings is equal to 420 0 point plus into 2950. $420 0.2 590 minus 420 170 billions කියලා එන්නේ. හරිද? ඕකේ? අර consumption එක savings කරන්න මෙතෙන්දීම.
ඊට පස්සේ බලා ගන්න. Okay, next question. Ovi. Method. එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ බලන්න by how much the investment spending have to be changed to reach the equilibrium national income. මොකක් කරන්න ඕනේ වාටද? So you have to reach to the equilibrium national income. කියලා කියනවා. හරි. පොඩ්ඩක් reach to an equilibrium national income of 4,000. දැන් කීයද equilibrium national income 3,000. හරි නේද? හරි. ආන්සර් එක ගන්න කොහමද? කොහමද ගන්න ආන්සර් එක ටක් ගාලා බලන්න. C. බලන්න කොහොමද ගන්න කියලා. By how much would investment spending increases? එතකොට මම ගන්නවා change in bulk. Change in bulk කීයක් වෙන්න ඕනද? It should be 1,000. කීයක් වෙන්න ඕනද පුතේ? 1,000 වෙන්න. හරි නේද? By how much investment should be increased? Multiply by K. Anyway, you know K. How much is K? K කීයද? හෙව්වේ බං. ඉස්සෙල්ලා කෙව්වේ K 1 divided by 0.2. Yeah, 5 times. එතකොට මෙයාම ගන්න නෑනේ. Right. Only one unknown figure. Divide both sides by 5. 5 cancel. Delta I is equal to 200. Clear? Then write down investment should be increased by 200 millions. That is the answer. Okay, full marks. I hope that you have taken marks for this. හරි. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ එක. මොකද ඊළඟ එක fourth one එකට යන්න. fourth one එක discuss කරමු සරස්තා. අමාරුව discuss කරගෙන යන්න. හරි. ටක් ගාලා යමු fourth one එකට. බලමු එක කොහොමද discuss කරන්නේ. Fourth one, what is the difference between the accounting profit and economic profit? Difference between accounting profit and economic profit. That's it. Accounting profit and economic profit. Very simple. Accounting profit. Other one is economic profit. Bala. Difference between accounting profit, economic profit. Ne. What explain explain what accounting profit. Then mama answer accounting profit. Then answer structure make explain make a structure accounting profit equal to total difference between total revenue and total cost. Not total cost, accounting cost, finance cost, or explicit cost. Explicit cost. Second word. Then economic profit. Economic profit is equal to total revenue here minus opportunity cost. Opportunity cost is both explicit cost and implicit cost both. Chapter close. There are the difference explicit cost. Highlight करना. Maybe there that. मैं explain करना दिया ना. Roman number 2. इसलिए मैं क्या करता हूँ? मतलब दाल. हरे.
අමාරුවේ මේ පැක් කරන්න. Okay. Right, O'Molian. State 4 features of oligopoly. Roman number 2. 4 features of oligopoly. අරවෙන් දාන්න පුළුවන් 4 features නේ. දන්නවනේ. එයා oligopoly. හතරක් දුන්නාම කොහොමද? Anyway, oligopoly කියන්නේ මොකද්ද? It's a market structure. Like few number of large firms are available which sell identical or homogeneous products. හරි. ටග්ගල් ලියන්න structure එක දාගන්න board එකට. Roman number 2. ටග්ගල් ලියන්න. එතකොට features මොනවද? හරි. ටග්ගල් කියන්නේ how many goods, sorry, how many sellers? Few sellers. Write down first one. Few sellers. Few sellers in the market. First one. Few sellers in the market. Roman number 2. Few sellers in the market. Few sellers in the market. Few sellers in the market. Saras කරලා few sellers in the market. තව examples ගන්න කියන්නේ. Few sellers product එක කියන්නේ identical product is identical or product is identical within brackets දාගන්න homogeneous or heterogeneous or heterogeneous or heterogeneous right? Barriers to enter. Nobody is going. There are barriers, okay? Write down. There are barriers to enter and exit from the market. There are barriers to enter and exit from the market. Then write down. Next one. Next one, right? Last one. Every firm in the industry has considerable market share. Every firm in the industry has a considerable market share. Within brackets දාගන්න market dominance කියන. හරි. ලියගන්න market dominance. ඒක නමක් කියනවා market dominance. හරිද? නැත්නම් imperious කියලා කියනවා. හරි. Next question. හරි. එතනින් හතරක් ලියුවා. Okay. Problem number 3. Explain why the firm is a price taker and it cannot choose the price at which it sells its product in the perfectly competitive market. I කියමුද? හරි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක. They are asking why perfectly competitive firm becomes a price taker. Ko හරිද පුතා? ඇයි price taker කෙනෙක් වෙන්නේ? ඇයි රත්තරනේ ඔයා price taker කෙනෙක් වෙලා කියලා තමයි කියන්නේ. දැන් තේරුණාද? ඇයි price taker කෙනෙක් වෙන්නේ? මම කියලා දෙන්නද චුට්ටක් බලන්න. ඇයි price taker කෙනෙක් වෙන්නේ කියලා. දැන් හොඳට බලන්න Roman number 4. හරි. දැන් පුතා whatever the price in the market. මෙහෙමනේ උනේ price and quantity in the market it's right. If identical products are sold by so many sellers, the price will be determined in the market. Now for eggs 60 rupees has been determined in the market as the market price. What will be taken place? Then Puta, you have to understand at the price of 60.
all the units would be sold at the price of 60. Yeah, the choice is clear. This is what his marker is. Right? Firm can sell any number of unit at the price which is determined in the market. Make concepted, a firm is a price taker, right? Okay. Perfectly competitive firm is a price taker. Is a price taker due to two reasons. What reasons they have? First one, identical products. Every firm sells homogeneous product. Right. Write down 2 points. It was explain. First point, write down. Maybe structure. Every firm sells identical products. Second one, large number of sellers in the market. Large number of sellers in the market. There are large number of sellers in the market. Because of those two situations, it can be taken place. අද පේපර් එක අරන් යන්න හෙට එන්නේ නැති තමයි අනික් කට්ටිය හෙට ඇවිල්ලා ලියලා යන්න පේපර් එක. හරිද? හෙට ඇවිල්ලා ලියලා යන්න. හෙට ඇවිල්ලා ලියලා යන්න බැරි කට්ටිය හෙට ඇවිල්ලා ලියන කට්ටිය මම පේපර් එක බලලා දෙනවා. හෙට ඇවිල්ලා ලියලා ලියා ගන්න බැරි කට්ටිය. දැන් ඔන්ලයින් කට්ටිය අපිට ලියලා පේපර් එක එවන්න. ඇඩ්‍රස් එකත් එක්ක දාන්නම්. හෙට පේපර් එක අප්ලෝඩ් කරන්න. ඔයාලට දවස් දෙකක් ඇතුළත ඔයාලා ලියලා එවන්න ඕනේ ඈ. ඔන්ලයින් නෑ. දවස් දෙකක් ඇතුළත ලියලා එවන්න ඕනේ. Physical set එක මොකද කරන්න ඕනේ? ඈ හෙට ලියන්න ඕනේ නැත්තම් අද අරන් යන්න ඕනේ. කො පේපර් එක රෙඩිද? සංජය පේපර් එක. හරි. Okay. Then we can take the next question. Roman number 4. Hurry. Nice question it is. Roman number 4. Hurry. Make one bahana. Right. It is very nice question. Balagaran. Fourth one. Okay. Then balagaran question next. Roman number 4. Here over the one shaping. Roman number 4. Again make a fourth one. Make your assume that market for carrot is perfectly competitive. Market price එක තියෙනවා අනම්මන ටික තියෙනවා නේ. එතකොට assume that market for carrot is perfectly competitive. Market price is 200. බලගන්න. ඒ කියන්නේ market price එක 200. Carrot is being sold in the perfectly competitive market. 200 rupees Innavura Sarat Kila. Sarat, a carrot farmer sells the carrot 50 kilos of carrot per week. Marginal cost is 150.
Marginal cost per unit, it is anyway 100. Again, when we increase the quantity of production or selling by another 1 kilo, his cost will be increased by 150. Additionally, 150 is added to the cost. Here, 150 is added to the cost. Calculate Sarat's total revenue and marginal revenue per week. Total revenue and marginal revenue per week. Last is the total revenue per week. Total revenue per week. Price for a product multiplied by number of units sold per week. He can sell 1 unit at 200 because it's a perfectly competitive market. Every unit is sold at the same price because of that. Clear? And he's selling for a one week, 50 kilograms can be sold. Then you can take the answer. Very easy. Okay. 10,000. 10,000 is the amount. Then clear? Okay. Is average total revenue marginal revenue marginal revenue. Marginal revenue is always equal to, since it's a perfectly competitive market, it is equal to price. Here the price again 200. Marginal revenue 200. Is Sarat maximizing the profit? Concept එක බලාගත්තොත් ඔයාලට තේරෙයි. ඔයා මට කියන්නේ MR කීයද MC කීයද කියලා. එතකොට MR කීයද? මහින්ද මහත්තයා නෙවෙයි, මහින්ද රාජපක්ෂ නෙවෙයි. marginal revenue. Increasing the total revenue due to increasing the quantity by another 1 unit is 200. But his marginal cost is 150 only. That means marginal cost is higher than the marginal revenue. Now firm එක මොනවා කරන්න ඕනද පුතේ output එක. Output should be further increased, can be increased. එයා තාම profit maximizing point එකට ඇවිල්ලා නැහැ. Revenue 200. හරි පැත්තට. Marginal revenue greater marginal cost. එතන marginal revenue එක හරි. Marginal revenue එක වැඩි. cost එකට වඩා. තව produce කරන්න පුළුවන්. තව produce කරන්න. Profit maximizing point එකට ඇවිල්ලා නැහැ. මේක ලියලා යටින් ලියා ගන්න. Right? Sarat is not producing. Sarat is not producing. Sarat is not producing. The output level at which Sarat is not producing. At the output level at which Sarat is not producing the output level at which at which at which at which at which not producing the output level at which profit is maximized. Profit is maximized. Full stop. He should increase the output. He should increase the output. He should increase the output. Further, in order to reach
to the output level at which profit is maximized, at which the profit is maximized, at which the profit is maximized, at which the profit is maximized. Within brackets, MR equal to MC output. MR equal to MC කියලා දාන්න. තවත් එකක් තියෙනවනේ. Market price of carrot falls to 100. ඒකෙම සින්න ඇති market price එක දැන් 100 වෙලා. Per kilogram, Sarath reduced this number of units that he sell to 30, and average variable cost falls to 80. Marginal cost falls to 100. His average fixed cost is 40. Is EC maximizing the profit? EC making economic profit or economic loss? Explain your answer. හරි. හරිද බලන්න. දැන් මං කියන්නේ මේ question එක කරපුවෙමු ගොඩ. නැද්ද? ලකුණු ගන්න ලේසියි නිකන්. direct answers නේ. නැද්ද? දැන් අපි මේ ඊයේ පෙරේද කරපු paper එක lesson නේ. අර මතකයිනේ. මේවා ගේමක් නැතුව කරන්න පුළුවන් නේ. අර macro national accounting nothing නේ. තේරුණාද? there was nothing නැද්ද බලන්න. ගේමක් නැහැ. අපි මේ paper class එකේ stress කරමු. සහ ඔයාලට අපි මේ class එක ඇත්තටම ඒකට අපි මම සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සෙල්ලා අවුරුද්දේ සෙප්ටෙම්බර් class කියලා. නම් අපි මේ අවුරුද්දේත් ඒකම දාමු. සෙප්ටෙම්බර් class කියලා කියන්නේ Monday class එක. එතකොට ඒක තනි කරම කරන්නේ අපි මේ theory plus revision එකක් නේ. ඒතර ඒ බෑන් වාට මිස් වෙච්ච theory ටික අල්ලගන්න පුළුවන්. ගේමක් නැහැ. හරිද? තාම පණ පිටින් ඉන්න පුළුවන් වාටි කොහොමද? ගැම්මටින් ඉන්න පුළුවන් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. හරි. දැන් බලන්න මෙන්න මේක කියලා ඒගොල්ලෝ අහනවා. හරිස්සමට බලගන්න. එයාලා අහන්නේ පුතා profit or loss දැන් maximizing the profit ඊට පස්සේ අහනවා profit or loss අනම්ම හරි ඉස්සෙල්ලාම බලමු ටක් ගාලා maximizing the profit කියන එක. ඒක ගන්න පුළුවන්ද? ඔව්. MR බලන්න MC බලන්න. ටක් ගාලා බලන්න. MR කියන්නේ පුතේ price එක නේද? right. Price is 100. MC 100. අන්න profit maximize. right. ඒක ඔයාලා ඕනේ Sarath is producing profit maximizing output level, profit maximizing output level. Okay. ඉන්නකො ඒ කතාව හරි. ඒක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න තව කතා තියෙනවා පොඩක්. අන්දර කොටයි මෙතන මේ ඊට පස්සේ අනවා is the maximizing economic profit or incurring loss. profit ද loss ද කියලා. කොයි මොනේ කොහොමද? හරි. profit එකනේ වාට හොයන්න ඕනේ. economic profit එකනේ. හරි. economic profit හොයමු. economic profit කියන්නේ total revenue minus total cost. total revenue ගන්න පුළුවන් price into quantity. කෙලින්ම ගන්න එක යුනිට් එක සෝල්ව් කරන්නේ 100 වලට කීයක් විකුණනවද? 30 විතරයි. ඒ කියන්නේ පුතා 3000. total cost කොහොමද ගන්න? average cost into quantity. එක වෙනන්නේ average cost into quantity. පුතා මේකේ average cost එක එහෙම්මම දීලා නැහැ. හැබැයි මෙහෙන් දීලා තියෙනවා මම ඒක ඔයාලට පෙන්නන්නම්. average cost කියන්නේ average fixed cost plus average variable cost. හරි නේද? average fixed cost ඔයා දන්නවා 40, average variable cost 80, 120 Ts. It is 120 into the quantity 30. හරි. ටක් ගාලා බලන්න.
120 into the quantity 30. Then 120 into 30, you can take the answer 3600. That means here minus 600. Is it billion? Million or something? So 600 loss. හරි economic profit එක minus කරලා දාන්න profit කියලා ලියලා මෙතන ලියන්න එපා මේ ආයි යන්න ඕනේ නැහැ plus එකක් තියන්න එපා minus තියන්න. ඒතකොට economic loss හරිද? economic loss. Explain your answer. The explain කරන්න මේ explain කරලා දෙන්න එක තමයි හරිද? Okay. හරිනේ economic loss එකක් ගන්න. Okay. උදා අමාරුද? ලේසිනේ? ඒක කියන්නේ අවුල්ද නැහැ? දැන් ටර්ම් ටෙස්ට් එක තාම නැහැ. ඒතකොට ටර්ම් ටෙස්ට් එක කොතනකට එනවද දැන් වැඩි වෙලාද නැහැ? මැක්‍රෝ එකක් විතරයි. දැන් දෙන්න පුළුවන් හරිද? අවුලක් නැහැ. ඊළඟ ක්වෙස්චන් එක පටන් ගන්න පුළුවන් කරන්න වෙලාවක් නැහැ. හරි. ෆස්ට් ක්වෙස්චන් එක ඩිස්කස් කරලා තියෙන්නේ. ඒක YouTube එකක් තියෙනවා. හැබැයි හරි ඊළඟ දවසේ අපි ඊළඟ දෙක ඩිස්කස් කරලා ඒකත් මම දාන්නම්. හරි. ඒතර ඒක ටිකක් අපි ඩිස්කස් කරනවා. දැක්කද පේපර් එකක් කරන එකේ වාසිය? වාසියනේ කොන්ෆිඩන්ස් පීරියඩ් යනවනේ. මම කියන්නේ අපි මේ වෙලාව එතකොට මේ විදිහට මේක කරන්න තියාගමු. හරිද? මේ වෙලාව මේකට තියාගමු. හරි. පොඩක් මේ පොඩකින් මොමෙන්ට් එක. මම ඊළඟ දවසෙත් කියන්න මේ මෙතනට ආව. අතේ අරින්න බලාගන්න. අපි මේ ඒතර පේපර් ක්ලාස් එක හැම වෙලාවෙම වීක් එකකට කලින් අපි ඔයාලට එන ඒරියාස් ටික දානවා පාඩම් කරන්න. හරිද? දැන් මේ සතිය අපි ටිකක් කලින් පස්සේ දැම්මා. ඒක දැම්මේ මේ ෆස්ට් ලෙසන් එක පාඩම් කරලා. දැන් අපිට රිවිෂන් එක මොකක්ද අපි කරන්නේ? සරලයි. මේ වගේ ඔයාලට හම්බ වෙන ෆයිල් එකක්. මේ ෆයිල් එකේ තියෙනවා මේක. මේ ෆයිල් එකේ ඔයාලට තියෙනවා මේ තමයි පුතා ෆස්ට් ලෙසන් එක මුලින්ම ෆස්ට් ලෙසන් එකම තියෙන ෂෝට් නෝට් එක. හරි. ඒක රිවිෂන් ක්ලාස් එකේදී ඔයාලට වෙන්නේ මේ ෆස්ට් ලෙසන් එකම තියෙන ෂෝට් නෝට් එක හම්බ. මේකෙන් තමයි ඔයා පාඩම් කරන්න තියෙන්නේ, වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට රිවිෂන් ක්ලාස් එකේදී ඊට අමතරව ඔයාලට හම්බ වෙනවා පාස් පේපර් ඇනලිසිස් එකක්. මෙන්න මේ වගේ පාස් පේපර්ස් මේක ඇවිල්ලා අලුත් සිලබස් එකකින් ඇවිල්ලා තියෙන ඔක්කොම questions මේකේ තියෙනවා. ඒකට මේකේ අපි දාලා තියෙනවා 22ට වෙනකම් 23ක දාලා තිබුණේ නැහැ මේක හරියට 23 එක. ඒතර ඔයාලට හම්බ වෙනවා මෙතන පාස් පේපර්ස් ඇනලිසිස් එක. ඒතර පාස් පේපර්ස් ටික තමයි මේකේ තියෙන්නේ. හරිද? ඒතර පාස් පේපර්ස් දාන්නේ මේකේ මාකින් ස්කීම් ආන්සර්ස් ටික තියෙනවා. හරි. මට අරගාලා හැම ලෙසන් එක පටන් ගන්නදීම questions මොනවද එන්නේ කොහොමද එන්නේ ඒවාම මොන කොච්චරක් එනවද ෆස්ට් ලෙසන් එකකින් කොහොමද ෆේස් කරන්නේ කියලා ස්ට්‍රක්චර් එකත් එක්ක අපි මැප් කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ revision papers chapter 1 onwards. හරි. chapter 1 එක ගත්තාම එතකොට මේ තමයි first question paper එක. මේක අපි ඩිස්කස් කරනවා. එතකොට MCQ තියෙනවා second paper මේ වෙලාව pair exclusive papers. කියලා අපි හදපු ඒවා අපි හදන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා second ඒ වගේ papers කරගෙන යනවා. හරිද? ওই ටික තමයි අපේ plan එක. එතකොට theory එකත් එක්ක cover කරන්නේ අපි තව recap එකක් කියන්නේ. ඒතර අත්‍යවශ්‍යම theory clarity උගන්වනවා. exam එකට එන්න ඕනේ theory clarity කොට උගන්වලා තමයි යවන්නේ. ඒ තමයි Monday revision එක. හරිද? ඒතර Monday revision එකේදී අපි ඒක කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මුකුත්ම කරලා නැති ළමෙක්ට උනත් ඒකට ඇවිල්ලා කොට දාගන්න පුළුවන්.
පුදුම කරලා යනකට මේකට ඇවිල්ලා මේ වැඩේ ගොඩ දාගෙන යන්න පුළුවන්. all right clear මේක තමයි Monday revision එක. so paper class එක දැන් paper class එක පටන් ගත්තාම ඔයාලා දන්නවා මොකද paper class එකේදී වෙන්නේ කියලා. so paper class එකේදී වෙන්නේ paper එක දෙනවා සුමානකට කලින් ඒක අරන් එනවා ඒක ඩිස්කස් කරනවා. Monday ඇවිල්ලා ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් නම් ඒක අපි බලලා දෙන්න. හරිනේ? that's it. and මේ paper class එක ටික ටික ගිහිල්ලා අමාරු paper class එකක් වෙනවා. ඒ තමයි මෙන්න මේ වගේ papers discuss කරන්න වෙනවා අන්තිම වෙනකොට. මොන වගේ papers ද? A level වගේ papers. හරිද? එතකොට මේ paper class එකේ නම වෙනස් වෙනවා compendium papers කියලා. all right guys. okay. තේරුණාද? plan එක හරියද? no problem. bye bye. see papers තාම මාක් කරනවා මම කරපු කටියේ papers ටික most probably next week වෙද්දී ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. හෙට එතකොට පුතා අවශ්‍ය පේපර් එක ලියන්න එන්න රිවිෂන් එක. එතකොට Monday class එකේ හෙට නෙමෙයි පටන් ගන්නෙ March වල ඉඳලා දිගටම Monday class එක කරගෙන යනවා. හරිද? term test එකක් හින්දා ඔයාලට එන්න බැරි වුණොත් ඉස්කෝලේ යන ළමයි term test එක තියෙනවා කියලා අපි දන්නවනේ. ඒ කට්ටියට එදා රෙකෝඩින් එක free හම්බ term test එක. හරිද? ඒක බලන්න. නැත්තම් recordings ගන්න පුරුදු වෙන්න එපා. ඒකට case. හරි. හරි බස්. බලමු අපි questions තියෙනවා. chat එක දාන්න. හා? evening 3 ඉඳලා 4:30. ඔව් 3 ඉඳලා 4:30 වෙනකන් paper එක තියෙනවා. Monday revision class. Monday එතකොට Monday එකට එනවා නම් ඔයාලට එන්න වෙන්නේ උදේ 8 ඉඳලා 8 ඉඳලා 1:00 වෙනකන් තමයි තියෙන්නේ ඉස්කෝලේ වෙලාවට. ඔව්. ඔව් පේපර් එක ලියන්න එන්න ඕනේ. පේපර් එක හෙට ලියන්න එන්නේ නැත්නම් නම ලියලා පේපර් එක අරන් යන්න. මෙතන බලාගෙන. හරිනේ? හෙට එන්නේ නැත්නම් පේපර් එක නම ලියලා අරන් යන්න. අතන. අවිෂ්ක පොඩගෙන. අවිෂ්ක තේරුණාද? Monday revision එක කියන්නේ ඒ විදිහට ඉස්කෝල් නොගින් තමයි එන්නේ. එහෙම නැත්නම් පුතා රෙකෝඩින්ග්ස් බලන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම කියනවනේ. රෙකෝඩින්ග්ස් උත් දෙනවා. එතකොට තාම මොකද්ද? හවස පේපර් ක්ලාස් එක මේ වෙලාවටම අපි දිගටම කරන් යන්නේ. ඔයා කන්වීනියන්ට් මේ වෙලාවට. right. fee structure එක මම දාන්නම්. fees තුනටම වෙන වෙනම තියෙනවා. හැබැයි ඔක්කොටම ගෙවනකොට අඩු වෙනවා ගාන. මම මේ fee structure එක දාන්න කියන්නම් සංජීවට. මේ අපේ team KR එකේ කෙනෙක්ට කියන්න. හරි. okay. තව questions තියෙනවා දාන්න ටක් ගාලා. ඒක Monday වල අපිට